Good afternoon, everyone. I hope you all are doing good. And my name is Saurav from Tiju Sir Academy, and today we are going to have a look at the live session of speaking subtest. So we should wait a few minutes just to look after for some candidates, those who are going to attend the session. So we already have some of our students, those who are here. Okay. So speaking about the speaking subtest, I think most of you might be feeling that it is one of the most difficult subtest as compared to reading, listening, and writing. But the fact is, the main reason that most of the people find speaking a bit hard is mostly because it is not a language that they are usually using in their day-to-day life. Okay, and one of the other reason is because in the listening, reading, and writing subtest, they are not supposed to sit in front of an examiner who is going to evaluate them in a certain way. But yes, mostly it is because of the mind fear they are having, that they have to sit in front of a person that is an examiner, and the person might be evaluate them on the basis of what they are speaking. Okay, so maybe that is the reason. Okay, Mathuti, good afternoon. Good afternoon for thank you for joining the session. Akila, good afternoon. Okay, so let's start. So today we are going to have a look at the part 3 section. Okay, third part is one of the most difficult part according to the students that they face during the examination. As we all know, there are 3 different parts, that is part 1, part 2 and part 3. Okay, so we are going to look an overview from the part 1 and part 2. Then we are going to talk about the part 3 section. Okay, so for the first part, as we all know that we have a certain time frame, that is 4 to 5 minutes. Hi Joshana, thank you for joining the session. Okay, so in the part 3 section, that usually we find it difficult is a time frame as well as the type of questions that we are getting. In the part 1, we get a time frame of 4 to 5 minutes. Next, in the part 2 section, we get a time frame of somewhere between 2 to 3 minutes. It depends upon the interlocutor. In each and every part, it depends upon the interlocutor what time he allots for each and every individual students. Okay, so if we are talking about a certain topic, and if the interlocutor holds you in between speaking that topic, you don't have to worry. It is mainly because the interlocutor had got the answer that he is expecting from you. Maybe that's the reason. Okay, so we are talking about the time frame. Okay, so in the second part, you get a time frame of somewhere between 2 to 3 minutes. And coming to the part 3, you can find some similarities if we compare the part 3 with the part 1 section. Okay, so first we talk about the similarities, then we talk about the differences that we find from the part 1 and part 3 section. Okay. Yes, so in the part 1 section, we have already talked about the time frame, that is 4 to 5 minutes. So when it comes to the part 3 section, first similarity is the time frame, that is 4 to 5 minutes, that is same. And the next similarity is in the first part, the interlocutor will ask you questions. Okay, similarly in the part 3 also, the interlocutor is the person who is going to ask you questions, and you will get a certain amount of time just to think, maybe a bit of a second, 1 or 2 seconds, not more than that. Do not take a lot of time to think about the question's answer. Okay, so in that given few seconds, you have to come up with a proper idea on which you have to talk about the answer. Okay, so when it comes to the part 1, you're not supposed to answer the question in a lengthy manner. So the first part's question will be somehow like describe about yourself, describe about a place you like, or your hobbies, interest, and they will ask you about you like traveling. So these questions will be somehow related to the candidate itself. Okay, but when it comes to the part 3 section, the questions are a bit of abstract nature. So why I'm using the word abstract? Abstract means vivid or wide range of different kind of questions. Okay, so they might ask you about a country, or they might ask you about age group of people, or they might ask you about a certain question which is related to a group of community or a people. Okay, or a particular community of people. So do not try to answer the question according to your opinion or an example that is related to you. Try to answer the question mostly in a journal format. Okay, yes, so that is one of the difference between the first part as compared to the part 3, that is the question type. The question you are getting in the part 1 is related to the candidate, and the question that you're getting in the part 3 is related to the group of people or a community. Okay, yes, so we can see here, today we are going to talk about on certain topics. So the first topic that we are going to talk about is an overview. So I have already provided you an overview about the part 3 section. We will talk about it later. Next thing we are going to look after for is second thing, that is type of questions and strategies. Okay, so here certain type of questions are there in a broad format,
and there are 3 different kind of questions that you will get, and we will share some strategies how to answer these kind of questions. Okay, and the next thing that we are going to look after is some example questions where we are going to discuss about these questions. Okay, so there are some candidates who have joined this session. So good afternoon, Joy. Good afternoon, Navya. Welcome to the session. So starting with the first one, that is the overview. So questions you are getting in this part, as I told you, is a bit of abstract nature. So you have to first of all understand the question that is asked by the examiner. Okay, rather than just listening a small part of the question, you have to completely hear the question and understand it before answering the question. Next thing, one of the thing is like answering the question in a yes or no format. Another thing is giving your opinion. Okay, so these 2 type of questions are mostly asked in the part 3 section. So I would like to recommend you to answer the question in a journal format or give a journal statement. That will be a bit easier for you, because usually in the part 3 sections the examiners tend to ask a lot of why. Like if you are giving an answer, they usually ask you the reason behind the question's answer. Okay, that is one of the things. And talking about the type of questions and strategies, so here you can see there are 3 different types of questions that the examiner may ask you during the examination. Okay, so the first one is opinion based question. So from the word itself we can understand opinion. They're asking for your opinion on a certain question. So the question might be like, do you think that anything related to your thinking, your point of view? So if you are getting a cue card that is describe a piece of clothing that you bought recently. Okay, describe a piece of clothing that you bought recently. That is your question for the part 2 section. So whenever we are attending the examination, we get the questions in the part 3 section on the basis of question that is asked in the part 2 section. Okay, so it is not completely on the basis of part 2 section, but somehow it will be related to the part 2's question, and for that question you will be getting some sub points as well. So we are not going to talk about that in this session, because we are talking about the part 3 section. So as we know that the question from the part 3 will be somehow related to the part 2 section, and as I already mentioned, a question that is describe a piece of clothing you bought recently. That is the question, and the follow-up questions for this question will be somehow like for the opinion part. That is, do you think students need to wear uniform or school uniform? So that is an opinion-based question. The interrogator might ask your opinion on this question, that do you think it is important for students to wear school uniform? So such kind of questions should be answered on the basis of your opinion. Okay, so you can say yes or you can say no. Yes, I do think that wearing uniform is one of the most important part for a student's school life, because it helps them to maintain a uniformity among the students. Okay, that is one of the way you can answer this question. So coming to the next one, that is the another type of question, that is comparison question. So in this question, you will be getting 2 different things, and you have to compare in between those 2 things, and you have to answer the question. Okay, for that also I will give you an example. So we have already talked about the part about a clothing item. So the question will be on the similar topic, that is, are the fashion of today are different from those of when your parents were young? Okay, here we are comparing 2 different time, that is current scenario as compared to the time when the candidate's parents were young. So that is an imaginable situation. Okay, so surely there's a huge difference between the clothing outfits and the fashion if we compare it to today's trend as compared to the trend that was going on during their parents' time. Okay, so a candidate can answer this question in such a way like, yes, there is a huge difference between the dressing sense or dressing style if we compare it with today as compared to when my parents were young. The main difference is my parents used to wear a lot of traditional outfits. At that time, traditional outfits were most common between people, and people used to wear traditional outfits. But nowadays people are more into Western culture, Western outfits, so they tend to wear that kind of outfit. So that is a simple question, and you can answer this question in a simple way. You do not need to make it out of the board. You don't have to add a lot of vocabulary or something into it. So keep your answer simple, and you have to state a reason for that. Okay, that is the most important thing in the part 3 section. So we have already talked about the part second type of question, that is comparison based question. Okay, so anybody have any doubts or any concerns related to this first
and second type of question, that is opinion based and comparison based question. Okay, I can see a lot of people interacting in the chat. It is very good to see that, because as we know, speaking is is a module in which we need a lot of interaction. Okay, if you are interacting and if you are suggesting your comments in the answer section, it is much valuable for us. So one more thing I would like to share you all to please share this live video. Like after this live session, this video will be uploaded in the YouTube channel, so you can suggest this to your friends and families. It might help any of the other people, those who are preparing for this IELTS examination. So please do that. That will be a good deed. Okay, coming to the topic. Next one is the third type of question, that is prediction based question. Okay, so yes, prediction based questions are those questions in which they will be asked you to predict about the future. Okay, so as we all know that when we are talking about future, we usually use the words like will, would, should, going to, will be happening. So such kind of words are more common while talking about prediction based question. Okay, yes, so I will give you an example of this question too. So the question will be somewhat like, what do you think will be the effects of fashion industry in the upcoming 10 years or 20 years? Okay, so that is a prediction based question where the interlocutor or the examiner is going to ask you about a prediction, or to make a prediction that what will happen in the future if the fashion industry is going to be prominent in the upcoming years. Okay, so there you can either give a positive reference or you can give a negative reference. Like if the fashion industry is prominent in the upcoming 10 years, there might be positive as well as negative influences. So the positive one is like, it might help India to be globally recognized. We might get a lot of recognition from different places or different parts of the world. Another downfall for that may be because of people might be tend to spend a lot of money on unnecessary items like clothing items and accessories. So it will indirectly affect their general income. So that is one of the downfall for this kind of a question. Okay, so you can either predict a positive thing or you can predict a negative thing, or you can compare it, like you can combine the prediction and comparison type of question. You can easily do that way. Okay, yes, so that is all about the different type of questions. So if we look in a broad way, we can see we get three different kind of questions. Okay, so now we're looking into a different thing, a different question, where I need all of you to respond, to type your answers, to comment as much as you can. Please give the answers and read the question first. The question here is, do you ever advertise products or companies, for example, by recommending them to friends? Okay, so this is a simple question where they are asking you, are you willing to, or would you ever advertise a product or a company to your friends? Okay, so in this kind of a question, it is a yes or no kind of a question. So either you can say yes or you can say no, or maybe if you haven't thought about it earlier, you can say that way too. I haven't even thought about it, I will surely look forward to do that, or something like that. Okay, so here an example answer is given, that is yes, I do, or yes, I sometimes do. I don't think that is an appropriate answer, because the person or the candidate sitting in front of the examiner is just agreeing to a certain fact. He is not giving a proper explanation why he think that way. So that is the reason this answer is not that much adequate. We are going to look after to some other questions and the answers for that following question. So we have some other answers for this question that we are going to look. You can see the first answer is yes, yes, sometimes I do. Next is no, I don't. And the third one is I've never thought about it. So these three answers are the beginning phrases of a complete answer. Okay, so the complete answers are given below, that is A, B, C, D and E. Okay, these five are the answers, and these three given above is the beginning phrases of these answers. So we can start an answer with yes, I sometimes do, or you can start the answer with no, I don't. And another thing, you can start the answer with I have never thought about it. Okay, so let's look which of these answers goes with the first one. Okay, so for those who can't understand this, I will explain it in Malayalam. So നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന question, yes, sometimes I do, or yes, I sometimes do.
ഈ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ ഫ്രേസ് നമുക്ക് ഏതൊരു ആൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീനിങ് ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ ടോൾഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് മൈ മൊബൈൽ ഫോൺ ബിക്കോസ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്മാർട്ട് ഓർ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫങ്ഷണൽ എന്നുള്ളൊരു ആൻസറാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു എന്നുള്ളൊരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, സോ യെസ് ഷ്യോർലി വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. യെസ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ ടോൾഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അബൌട്ട് മൈ മൊബൈൽ ഫോൺ ബിക്കോസ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്മാർട്ട് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫങ്ഷണൽ. സോ ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ആൻസർ. നമുക്കങ്ങനെ ഷ്യോറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബി ഒന്ന് നോക്കിയേ. യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ ഐ സപ്പോസ് ഐ ഡു എന്ന് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഐ സപ്പോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ചിലപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ, ചിലപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, സപ്പോസ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസർ നമ്മളൊരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സപ്പോസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. സോ നമുക്കവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ഫ്രേസ് നമുക്ക് അവിടെ ബിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു മീനിങ് ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അടുത്തത് പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് what you feel about this question or what you think about this question. So the next one is yes I sometimes do. The reason is that one of my friend does it all the time and it gets very boring. എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ഐ ഡു ഇറ്റ് സംടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദ റീസൺ ഈസ് അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വെരി ബോറിങ്. അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ആ ഒരു പേഴ്സണും അത് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ? സോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ യെസ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് നോ, യു കാൺ ഡു ദാറ്റ്. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു. ഐ എം നോട്ട് ഷ്യോർ ഇഫ് ഐ വുഡ് വാണ്ട് ടു ബട്ട് പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു അവോയ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഡി ഓപ്ഷൻ നമുക്കവിടെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് വരത്തില്ല. മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് വരുന്നത് ഇയിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു മേ ബി ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഞാനിപ്പം ചെയ്യാറുണ്ട്. യെസ് ഞാനിപ്പം ചെയ്യാറുണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ അഡ്വർടൈസിങ് ഫോർ കമ്പനീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഞാനിപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില ബ്രാൻഡ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് മേ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ദർ ആർ ചാൻസസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ചാൻസസ് ആർ ദർ, സോ മേ ബി ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ അഡ്വർടൈസിങ് ഫോർ കമ്പനീസ്. സോ അത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസറാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യെസ് ഐ സംടൈംസ് ഡു അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ. നോ ഐ ഡോണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഏതൊരു ആൻസർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, please drop your answers in the chat box. I would like to know your suggestions. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? I would like to get all of your response here in the chat box. It will be much appreciated. സെക്കൻഡ്, നോ ഐ ഡോണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, സോ
ഇവിടെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനുള്ളൂ ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്? നോ ഐ ഡോണ്ട്. നമ്മൾ നോ ഐ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാലും നമുക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻസറിന് ഒരു റീസൺ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നോ ഐ ഡോണ്ട്, ദ റീസൺ ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യെസ് ജോഷന, ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി സംഹൗ ലൈക്ക് നോ ഐ ഡോണ്ട്. The reason is that one of my friends does it all the time and it gets very boring. അവിടെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാത്തത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോറിങ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നോ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡി വരുമെന്നൊരു ലൈക്ക് നോ, ഡി കാൺട്ട് ബി ദി ആൻസർ. നോ ഐ ഡോണ്ട്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു. സോറി, അങ്ങനെ ആ ഒരു ആൻസർ വരത്തില്ല. ഡി അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തൊരു ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ടു ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻഡ് ബി. ഓൾ ദീസ് ആൻസേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് സം ഹൗ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്, ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കാണെങ്കിൽ റീസൺ തരുന്നില്ല. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ റീസൺ വേണം. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു റീസൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് സി. നൗ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ തേർഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഹാവ് നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മീൻസ് യൂഷ്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോടെ ഏതൊരു ആൻസർ വരും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇയും ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. സോ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതലും സ്യൂട്ടബിൾ? ഓക്കെ, many of you are giving right answers, very good. So ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ ഹാവ് നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഐ സപ്പോസ് ഐ ഡു, മീൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു വേയിലാണ്. ഐ സപ്പോസ് ഐ ഡു, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ക്യാരിങ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വിത്ത് എ കമ്പനീസ് നെയിം ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ട് വിചാരിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരുള്ളൊരു ബാഗ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊരു വേ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ആൻഡ് ഡി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഐ ഹാവ് നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഐ വുഡ് വാണ്ട് ടു, ബട്ട് പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു അവോയ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു അവോയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് കുറച്ച് ഹാർഡാണ്. ബട്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so these are some of the examples of some questions and the answers that you can give for a certain question. So I hope it is clear. Endengilum doubts your question related ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ please drop in the chat box. സോ മാക്സിമം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഈസിലി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഫിയർ, ലൈക്ക് മേ ബി അവർ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അവർക്ക് ഇടാനൊരു മടിയാണ്. സോ ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേ ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്, സോ ദാറ്റ് അത് വേറെ സ്റ്റുഡൻസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ആസ് മെനി ഡൗട്ട്സ് ആസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. യെസ്, സോ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് 2 വന്നത്, ഒരു ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണിത്. ക്യാൻ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചേഴ്സ് എനിത്തിങ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഓർ അതൊരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണോ? ഇതിന് നമുക്കൊരു 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നോ, ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ആൻസർ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റോങ് ആൻസർ, ബട്ട് if we look at in the perspective of an IELTS examination, it is a wrong answer. The main reason is because the answer is not complete. The student or the aspirant who is sitting in front of the examiner is not giving a proper reason, is not stating a reason for that answer. So no matram parana namukku avada answer complete cheyan pattathilla. Okay, second answer, I consider that society could learn a great deal from the study of history because history has a habit of repeating itself. സോ ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? ദ മെയിൻ റീസൺ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസറാണ്, അവിടെ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പോർട്രേയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ആൻസർ, ആൻഡ് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ.
But when we talk about the option C, that is, well, history is very interesting. History is very interesting. My favorite historical person is Captain Cook because he discovered many places. ഇവിടെ ചിലർക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ആൻസറും കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നാം. ബട്ട് ദ മെയിൻ റീസൺ, ഇത് കറക്റ്റ് ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താ, വെൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻസർ. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, മൈ ഫേവറേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ. സോ മൈ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവരുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, ലൈക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എനിത്തിങ് ഓർ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, ലൈക്ക് നമുക്ക് അതൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും logical alla, that's not a logical thing. Okay, so here the person or the candidate is giving an answer in the form of his own opinion, so that is the reason this answer is not acceptable. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ തോന്നുന്നത് ഇതാ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അല്ലേ? isn't it? anybody have any other doubts or any suggestions? അവർക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? if you have any suggestions you can drop in the chat box. Good afternoon to all of you. I can see a lot of students who are active in the chat box. Try to be active in the answer section as well. Answers ഉം കൂടെ പറയുക. ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഇതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ആവാഞ്ഞത്? ജെറിൻ ഹാസ് എ ഡൗട്ട്. ഹീസ് ആസ്കിങ് സി അല്ലേ? സി ആൻസർ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഡീവിയേഷൻ. അവിടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി അ ബിറ്റ് മോർ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസറാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മളിന്ന് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഡു യു തിങ്ക് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ടോട്ട് വെൽ? സോ സിമിലർ ടോപ്പിക് പാർട്ട് 2 ഒരു ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഡു യു തിങ്ക് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ടോട്ട് വെൽ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ? യെസ്, ഹിസ്റ്ററി നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു തിങ്ക് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ടോട്ട് വെൽ? മേ ബി ചിൽഡ്രൻസിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട്സിന്, അതൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഡു യു തിങ്ക് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ടോട്ട് വെൽ? സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കുറേ കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇന്നത് പറയാം, വേറെ പല കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ബട്ട് വി ഷുഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പിക്. ആദ്യമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പം കാര്യങ്ങൾ കുറേ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റീസ്. ഹാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ it might be one of the possible answers for this question. I'm not saying this is the only answer. Each and every individual has its own right to find their comfortability to answer the question. So ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so personally I think that it is a subject that really needs a teacher who is imaginative and has a real interest in history. Let me give you an example of how not to teach history. If a teacher just reads out a list of dates, then it can become very boring and the class will be totally unmotivated. Okay, so നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പം ലോങ് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണത്തില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ആഡ് സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ആഡിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് സം ടൈം ഫോർ യു. സേവിങ് ടൈം ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ് ആസ്പെക്ട്സ്, ബിക്കോസ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ പാർട്ട് 3 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻസേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലെങ്തി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഓവർ ലെങ്തി അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആൻസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു 1 ലൈനോ 2 ലൈനോ ആൻസർ പറഞ്ഞ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ വരണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ പേഴ്സണലി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് റിയലി നീഡ്സ് ടീച്ചർ ഹു ഇമാജിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹാസ് എ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. സോ ഇത്രയും വരെ ആൻസർ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഇഫ് എ ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് റീഡ്സ് ഔട്ട് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം വെരി ബോറിംഗ്. സോ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും മാത്രം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. റാദർ ദൻ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. റാദർ ദൻ റീഡിങ് ഡേറ്റ്സ്,
the teacher can use a bit more pictures, or teacher can use more different varieties of video classes and all to keep the children's more motivated. ആ ഒരു വേയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമിലർലി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. വാട്ട് കുഡ് ബി ഡൺ ടു മേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഹിസ്റ്ററി? സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് പാർട്ടായിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക്, for one thing, a teacher could take you to a place of historical interest and really make you understand what was happening at that time. Next thing, he or she could show you films of famous people or battles to make the subject more alive. Okay, so as you all know, നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ കൂടണോ, നമുക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ യൂഷ്വലി എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി, നമുക്കൊരു വീഡിയോ സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ തിങ്. സോ ഇവിടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, the teacher can take that children to any of the places like history related places ൽ കൊണ്ടുപോകാം. അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും മൂവീസ്, ഫിൽംസ് ഓർ എനിത്തിങ് സച്ച് വിച്ച് ഡിപ്പിക്ട്സ് ദ ഹിസ്റ്ററി, അത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ ദ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഈസിലി ലേൺ ദിസ് ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിലും സിമിലർ വേ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി, ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി അല്ല, നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ, വാച്ചിങ് മൂവീസ് ഓർ reading anything which is usually written in the English language will help you to completely understand the language or completely use it in your day-to-day life. കുറേ vocabularyയും കാര്യങ്ങളും നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. യെസ്, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് സെയിങ് we are going to conclude our session. Before concluding, I would like to ask you all to please share your valuable comments in the chat box, like how you felt about this class. And after this session, your video എന്താണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡഡ് ആയിരിക്കും. സോ ട്രൈ ടു ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, family and people those who are preparing for IELTS examination. It will surely help them. So this is Saurav signing off. We will meet in another live session. Thank you.